We're live now. We're live now. So, okay. Thank you, everyone. Assalamu alaikum, everyone. Good evening. Welcome to the IMIC Live, hosted on the Facebook page of International Medical Information Center and Shastho Tv. This webinar is brought to you by IMIC and Farrer Park Hospital, Singapore, along with BANCAT, Bangladesh Cancer Trust. As you already know, our today's topic is cardiac manifestation during this COVID-19. To discuss about cardiac diseases during this novel coronavirus pandemic, it's really important to care for the health and well-being of the people, especially those with underlying conditions such as heart disease that may put them at higher risk. Early evidence suggests that up to 1 in 5 patients with COVID-19 have sign of heart injury, regardless of whether or not they have respiratory symptoms. Despite the fact that COVID-19 is considered as an illness of the lung, many patients who contract the coronavirus experiences cardiac issues. So, to discuss on this subject, we have the panel from Singapore and we have experts from Bangladesh. We are extremely, it's our pleasure to introduce with Dr. Julian Tan, cardiologist at Farrer Park Hospital, Singapore and Mount Elizabeth Hospital. Thank you, Dr. Julian, for joining with us. Thank you for having me. Thank you, sir. He is a pioneer of interventional cardiology and highly qualified in treating patients with heart diseases, including the most advanced forms of valvular coronary heart rhythm and heart muscle disorders, with over 20 years of experience in this field. Dr. Julian has a particular interest in the performing of complex bifurcation coronary intervention and chronic total occlusion intervention, CTO. So we'll hear from you regarding all these diseases and all the options. So thank you, Dr. Julian, for joining with us. It's a pleasure for us. Thank you everyone for inviting me to give this sharing. Yes, indeed, in this climate of COVID-19 around the world, we are definitely seeing increased complications arising from heart diseases. So I'd like to share today on a pet topic of mine, a particular heart condition called coronary artery disease, or disease of the heart arteries of the heart. We are seeing a lot of patients with COVID-19 developing complications of this particular heart condition. So perhaps allow me some time to share a bit on the... Before coming to your presentation, I'd like to introduce with our other speakers, then I'll come back to you. Yes. So we have Dr. Asif Ahmed bin Moin, sir, consultant, cardiac surgery, Impulse Hospital, Dhaka. Thank you, sir. Thank you. It's an honor for us with your presence. He's the MBBS. Thank you, sir. He's MBBS from Dhaka Medical College and MS in cardiovascular and thoracic surgery. Thank you, sir. I hope that the audiences will be very much benefited with our today's discussion. Thank you. Thank you, sir. Okay, so shall I start? And we have another speaker, another panelist, Dr. Dabir Uddin Ahmed, sir, public health specialist and hospital management chief executive officer, Center for Women and Child Health, Dhaka. Sir, it's extremely honor for us. Thank you for joining with us. Thank you. He has worked for the development and management of different renowned local and international hospitals, a very familiar and beloved face in our health sector. Thank you everyone for joining with us. Let's start with the session. Thank you. So Dr. Julian Tan, so we'd like to start from you. You wanted to share your few yeah, let me try to share screen now.
Okay, so thank you again for having me at this talk. Today, I'm just going to share a bit on this pet topic of mine called arteriosclerosis. Okay, so these are my credentials. And over the course of almost 20 years, I worked in various hospitals, including both locally as well as overseas. So this is the pet topic that I want to talk about. It's called arteriosclerosis. It is a precursor to coronary artery disease. This is where there is plaque buildup inside your coronary arteries. So can you see this little device here? So you can see this is how your arteries would look like when you are born. The inside of an artery is nice and clean. But over time, you get build-up of plaque like this. Okay? So this will result in a very bad condition called a heart attack, where there is plaque build-up inside this coronary artery. I'll share a little bit more on that. So again, you can see this is a example of your heart artery when you're born. And as you get older, things like hypertension, high cholesterol, diabetes, causes all this yellow plaque to build up in your coronary arteries. Yeah, and over time there's a risk of blood clot forming, and therefore you get a heart attack. Okay, so very importantly, these are the symptoms that you need to look out for when you have an impending heart attack. The most common symptom is a chest pain, discomfort in the central area of the chest, often associated with a lot of sweating and shortness of breath. Yeah, there's a difference between men and women. Men normally have the classical symptoms of chest pain and breathlessness, but women, when they have heart attacks, they normally have a less classical kind of symptoms. They get anxiety attacks, they get jaw, neck, they get back pain, and sometimes they just present with just nausea and vomiting. Now, this is a newspaper article from a Singapore newspaper, Straits Times, about 4 years ago. Every year we organize marathon running. So there happened to be in that year an unfortunate young gentleman by the age of 29. When he was running the marathon, he collapsed and died at the marathon. So I was actually asked to be interviewed by the Straits Times. And they asked me about my opinions about why this could happen to a relatively or apparently fit and young gentleman. So this was what I said. As you can see, my name is out here in the newspaper article. Basically, the key message that I wanted to share across was preparation as well as proper screening. Okay. Now, what are the types of screening tests that are relatively inexpensive, but yet gives us a lot of information? One of the tests is an ECG, electrocardiogram, which is basically taking an electrical picture of your heart. A second test I would recommend is a treadmill test, which is like an ECG test, but it includes a person exercising and working on a treadmill. The final test is an echocardiogram, which is essentially an ultrasound of the heart, which looks at the heart valves, the heart muscles, to see whether there's any damage or any problems that may arise. Okay. Now, this is an angiogram of a patient of mine who actually went for that same marathon, unfortunately, young gentleman. Now, this patient of mine had an angiogram done, and it showed a very tight narrowing. Can you see this tight narrowing in the coronary arteries? So if he had gone for that marathon with this kind of tight narrowing, there was a risk that this blockage would suddenly close off, forming a blood clot like this, and he would have had a massive heart attack. So what I did was plumbing work, what I do day to day, which is putting in stents and balloons to open up the blocked artery. And this is how it looks like after the stent is put in. Yeah? This is before, and then this is after. Okay?
This is an example of another patient who was not so fortunate. He came in with signs and symptoms of a massive heart attack. He was having severe crushing central chest pain. He was profusely sweating. He was very breathless. And this is what I found on the angiogram, which is complete occlusion or blockage of the heart artery. If you can imagine, the artery is supposed to be a big black thick line that runs down like this. And he came in with a complete blockage. And what I did was emergency plumbing work or emergency coronary angioplasty, where I opened up the blocked artery. And this is how it looks like after it's been opened up. That's excellent. Yeah. Okay, so now I just want to share a little bit on how you can prevent a heart attack from happening. As you can see in this picture, is a picture of a heart full of all the good, sometimes not so tasty food to take. But essentially the key message that I want to bring across in terms of diet is that everything has to be taken in moderation. All right? Your fried stuff, your rice, your fruits and vegetables, they are all essential foods. But if you take them in small, moderate amounts, that is the key. Okay? Now, besides your diet, there are other risk factors that you need to look out for. Things like high blood pressure, high cholesterol, if you have diabetes, if you smoke, or if you are physically inactive. So these are the risk factors that you need to look out for. And if you do have these risk factors, and if you are a male above the age of 40, or if you are female above the age of 50, I would strongly suggest you come for a proper heart screening to exclude coronary artery disease. Okay? So heart attack prevention is as easy as A, B, C. A, avoid tobacco. B, become more active. And C, choose a good nutrition. Yeah? So, I'm just going to share a couple of videos, again, to summarize of what I've just mentioned about coronary artery disease, as well as a health screening test that we can do, okay?
Okay, so that's the end of my formal presentation, and I'm open to taking any questions. Do you have any questions from the audience? Ms. Farzana, your mic is turned off. Yeah. So we'll pick the questions from the audiences at the very end of our session. Let us have some opinion from our other speakers. Thank you, Dr. Julian, for your information, because this presentation actually covers the overall reason behind heart attack and the total the fact behind this heart conditions. So thank you so much. I'd like to hear from Dr. Asif Moin, sir. Since the topic is regarding the coronavirus and the heart disease, whether patient infected with COVID-19 have cardiac issues, and why cardiac patients needs to be more careful during this corona time. Since you are a cardiac thoracic surgeon, you may help our audience to know why they should be more careful about their health during this time, especially the cardiac patient. Please, sir. Okay, thank you for the question. Before I start, I would like to, thanks the organizers for inviting me in this session. First thing is that the current trend, if you review the current trend, you will see that most patients who are affected by COVID-19, if they have cardiovascular diseases, they tend to have more pronounced clinical symptoms. And Mr. Dr. Tan can explain better that in COVID-19 patients, they tend to have, basically this is a respiratory disease, but they also tend to have cardiac injuries that may mimic cardiac myocardial infarct. And in cases where they have stable compensated heart failure because of the sheer stress and the systemic inflammation, they become decompensated. And also they have cardiac arrhythmias. So we need to actually emphasis on this patient. I just want to give you an example. Recently, I had 2 patients admitted in my hospital. One had bypass surgery done back in 2005, and another one had a stent placed in 2013. And both initially developed the disease as, in a milder form, but gradually they desaturated at home, and we needed them both to transfer to the hospital and treat them in the ICU and HDU. So when you are treating a patient with underlying cardiovascular disease, you need to be more careful, because these patients actually deteriorate faster than the other patient. And the most dangerous part of this disease is the cytokine storm. And when this happens in a patient with pre-existing cardiovascular patients, the situation gets downhill from the beginning. I would like to hear something from Dr. Tan, if you have any comment for this. Yeah, can you hear me? Yeah. I think you need to unmute me. Yeah, okay. So maybe, thank you, Dr. Asif, for that explanation, but maybe to put things in a little better light, allow me to explain a bit of how a heart attack happens and why when you get COVID-19, the risk increases, okay? So as I was showing this earlier on, the reason why a heart attack happens, okay, is when you have a plaque like this. Can you see? Now, when the surface of the plaque cracks or fishes, it causes the yellow junk or the yellow plaque to enter the bloodstream. And when it enters the bloodstream, there is a chemical reaction, and you form a blood clot like this. Yes. So it is this blood clot that blocks off the small passageway, or lumen as you call it, and therefore there's a sudden
cessation or sudden blockage of blood flow, and that's why we call a heart attack. Now, in inflammatory conditions or cytokine storm, what you mentioned, this plaque rupture becomes more pronounced, becomes more frequent, and therefore, in that sense, patients with an inflammation or infection like coronavirus results in more of these mechanisms happening, and therefore higher occurrences of heart attacks. Okay, that is number one. The second thing I wanted to share about is, in our experience, we've seen a lot of patients with COVID-19, but they come into the hospital with symptoms like heart attack, with an ECG that looks like a heart attack. But when we go in and do an angiogram, a coronary angiogram, we don't find any blockage. The arteries are nice and clean. But the arteries are blocked by a big blood clot, just like this blood clot. So the blood clot is not arising from a plaque. The blood clot is as a result of the whole body's blood system being very prone to form blood. Prone to coagulation, right? Prothrombotic, medical term, prothrombotic. So when we seem to find that in patients with COVID-19 infection, they have a prothrombotic situation. Yes. So therefore, we suspect that these patients who come in with like a heart attack, we did an angiogram. There was no coronary plaque. We suspect it's because of this prothrombotic situation. Yeah. So in such cases, you do cardiac specific troponin I to detect the heart attack. Yes. So invariably, all these patients with the heart attack symptoms and signs, we do the blood test. Their troponins are elevated. It means there is some form of heart muscle damage already. It could either be damaged directly by the virus, causing a form of myocarditis or inflammation of the heart muscle, or because of the prothrombotic situation, or it could be because of the prothrombosis. Yeah, and because of that, most of the patients who have underlying cardiovascular diseases or suspected of having cardiovascular diseases are all given in some form of anticoagulant in the form of heparin or low molecular heparin or rivaroxaban, right? Yes, correct. So in fact, in the ICUs across the world, the practice is now to give these patients, even if they don't have underlying heart disease, the teaching now is to give them a prophylactic anticoagulation, either by low molecular weight or IV heparin, to reduce these occurrences of a prothrombotic situation. Okay. So can you shed some light on arrhythmias related to this COVID situation? Yeah, so arrhythmias also have been documented to be more frequent. Arrhythmias, in particular, atrial fibrillation. But we know that atrial fibrillation can occur even in stress, when the body is under stress, either underlying infection or underlying inflammation, or if the patient undergoes elective surgery, patients can prone to develop atrial fibrillation. This, I think, is more prone to is a result of because of again the stress and the hormone imbalances in the body, and I think in situations like COVID-19 infection, the hormonal balance also is a bit affected. There is a popular thing going on about the ACE2 receptors and binding of the COVID with the the spike protein of the COVID-19 with the ACE2 receptors, and then altering the signaling pathway, and that might lead to potassium imbalance and give rise to this sort of arrhythmia. Correct. So what Dr. Asif is mentioning is basically a type of blood pressure medicine that we often give our patients, our heart patients. This blood pressure medicine works on a particular receptor, and this receptor is found in both the heart and the lung. And what is found was that in COVID-19 infection, this particular receptor in the lung is being utilized for the virus to propagate. And but
I think there have been trials going on which looked at patients who are on this particular blood pressure medicine, and the trials have found that these patients do not fare worse if they continue to take this particular blood pressure medicine, even if they get COVID-19 infection. So I think the jury is sort of quite certain that, especially those heart patients who are already on this particular type of blood pressure medicine, you should not stop them just because you have COVID-19. I would like to, since this discussion is going on regarding this diseases, so this coronavirus can cause a permanent heart damage to the patient who doesn't have any cardiac issues before or any diseases before. Yes, so it can affect it can affect the heart in patients who didn't have prior heart problems before. But in patients with pre-existing heart conditions like coronary artery disease or atrial fibrillation, they are at higher risk of getting more complications. Yes. So I think the key message is, yes, COVID-19 can affect a lot of other organ systems, but in particular in patients with pre-existing heart disease, you should really take good care of your heart conditions in case you catch COVID-19, therefore you don't get worse. Yes, sure. Thank you so much. Yes, so patients with hypertension, with high cholesterol, with diabetes, you still need to see your doctor regularly to get all these conditions under control, so that if you do get COVID-19, you don't fare badly. Okay. Exactly, sir. So these are actually the discussion about the health, the technical discussions, the treatment options. I'd like to go to Dr. Dabir Ahmed, sir. Sir, sorry, excuse us. I will conduct few of the session in Bangla because few of our audiences will like to hear from him in Bangla for the better understanding. So, Dr. Dabir, sir. আপনি যেহেতু পাবলিক হেলথ নিয়ে অনেক কাজ করছেন, ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, এখন আমাদের সিচুয়েশনটা কি? আসলে অনেকদিন তো হয়ে গিয়েছে এই করোনার সিচুয়েশন। আমরা আসলে কি পিকে আছি নাকি আমরা শেষের দিকে যাচ্ছি? আর আমাদের আসলে এখন সিচুয়েশনটা কি? মানে স্পেশালি যে টেস্ট গুলো করা হচ্ছে, টেস্ট নিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি তৈরি হচ্ছে এবং আমরা ট্রাস্টের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা অনেকটা ট্রাস্ট করতে পারছি না। এই ওভারঅল ব্যাপারটা নিয়ে যদি স্যার আমাদের একটু পেশেন্টদেরকে একটু আশ্বস্ত করেন বা আমাদেরকে কোনো গাইডলাইন দেন, প্লিজ স্যার। Thank you, Dr. Farzana. Thank you very much for inviting me for this session. Thanks to Dr. Julian and Dr. Asif. They're discussing for clinical matters. As because of Farzana requested me to give my talks in Bangla. So excuse me, Dr. Julian. I'm going to give my talk in Bangla for a few words. I think Bangladeshe je coronar পরিস্থিতি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু একটা ভয়াবহতা সিচুয়েশন পার করছি। দেখেন বিশ্বে পর্যন্ত আজকের সিচুয়েশন অনুযায়ী 1.5 কোটি লোক আক্রান্ত এবং তার মধ্যে 6 লক্ষ লোক অলরেডি মারা গেছে সারা পৃথিবী। বাংলাদেশেও আমরা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আছি। আজকে পর্যন্ত শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 2 লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় 2600 লোক মারা গেছে আমাদের দেশে জনসাধারণ। এবং প্রতিদিনই কিন্তু প্রায় 3 থেকে 4 হাজার আক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রতিদিনে গড়ে মারা যাচ্ছে 40 থেকে 50 জন। এরকম একটি ভয়ানক পরিস্থিতিতে আসলে আমাদের সামনের দিনগুলো কিরকম যাচ্ছে বা কিরকম যাবে, আমরা প্রতিনিয়তই বলে আসছি এবং যত সময় বলে আসছি তারপরেও কিন্তু আমরা এখনো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছি না। সরকারিভাবে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমরা ইদানিং ভাবছি যে করোনা বোধহয় কিছুটা থিতিয়ে এসছে, কিন্তু WHO টেড্রস উনি যিনি বলেছেন যে করোনার ভয়াবহতা এখনো শেষ হয়নি এবং বিশ্বে যেসব দেশগুলোতে ভয়াবহতাকে ওরা অনেকটা লকডাউন উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সেখানে আবার জাঁকিয়ে পড়ছে। ইটস না ভেরি ট্রেমেন্ডাস, ভেরি সিভিয়ার সিচুয়েশন। এবং বলা হচ্ছে বাংলাদেশে যদি এই অবস্থাটা কন্ট্রোলের মধ্যে না রাখা যায় তাহলে অচিরেই উইদিন দ্য মান্থ অফ অগাস্ট পর্যবেক্ষকরা বলছেন বাংলাদেশে প্রায় 5 লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে, সতর্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নাই। এখন সবাই জানে কি করা উচিত।
আমাদের জন্য কি করণীয়? আমরা শুনেও শুনছি না, মেনেও মানছি না। কাজ আমাদের করতে হবে, বাইরে যেতে হবে। বাংলাদেশ নট এ অ্যাফ্লুয়েন্ট কান্ট্রি। সো আমাদের যেটা চেষ্টা করতে হবে, যে নিয়মগুলো কথা বলা সেটাই মানতে হবে। একটা জিনিস অলরেডি আমরা সবাই জানি যে বদ্ধ ঘরে, আবদ্ধ ঘরে কিন্তু ভয়াবহতা বেশি। অতএব মুক্ত ঘরের জানালা দরজা মুক্ত খোলা রাখতে হবে, স্পেশালি যারা দোতলার উপর হলে আরো ভালো। বাইরে গেলে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, কোনো বিকল্প নাই। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এটা হচ্ছে। এবং আমরা বাইরে যাওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। মাস্ক পরলে আমি নিজে রক্ষিত থাকবো, অন্য কেউ রক্ষা করবো। প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার করতে, এবং পৃথিবীতে প্রায় অনেক দেশে মাস্ক পরাটাকে এখন ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে, জরিমানা করা হচ্ছে। এখন আমরা যেটা করতে পারি জনসাধারণকে বলতে পারি, সচেতন করতে পারি। সুরক্ষিত থাকা এবং মেনে নেওয়াটার বিষয়টা কিন্তু নিজের কাছে। আমি আমার জীবনকে কতটুকু ভালোবাসি। আমরা ডাইনে বামে কিন্তু দেখছি যে হাজারো লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ব্রাজিলের মতো দেশে 1.5 লক্ষ কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে। বিষয়টা কতটা ভয়াবহ। আমরা তাহলে কোন পর্যায়ে আছি? আমাদেরকে এটা ভেবেই আগাতে হবে। আর এখানে যে টেস্টের কথা বললেন, খুবই দুঃখজনক। সেটা সারা দেশবাসী এখন জানে যে টেস্টের নামে এখানে কি হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে টেস্টের নামে কিরকম মানে ভুল রিপোর্ট দেয়া, দেশের মান সম্মানকে বিদেশের মাটিতে নষ্ট করে ফেলা, আমরা সব দেখছি। এটা হয় কি, এটা কিন্তু সরকারের একার কিছু করার নেই, কিন্তু যারাই কাজগুলো করছেন তাদের মানবিকতা থাকা উচিত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পয়সা রোজগারের বিভিন্ন পথ থাকে, তাই বলে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এবং এদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আমি জানি না এই সমস্ত লোকজন কি করে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাজগুলো করতে পেরেছে। এখন যেখানে বিশ্বে বলা হচ্ছে টেস্ট টেস্ট এন্ড টেস্ট, আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে যত বেশি সম্ভব। আমি আগেও একটা টক শোতে বলেছিলাম, আমি জানি না, সরকার বলছে 70-এর উপরে 75-76 জন জায়গায় টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুরুতে ছিল একটা জায়গা, IBCR এ। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান, ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রতিষ্ঠান করতে চেয়েছিল, তখন করতে দেওয়া হয়নি। এখন সরকারি চাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করুক। যদি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 1 থেকে 70টা হয়ে থাকে, তাহলে টেস্টের সংখ্যা কমছে কেন? মাঝখানে 18,000 19,000 টেস্ট হতো, এখন 12,000 13,000 হচ্ছে। টেস্টের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিষ্ঠানে টেস্ট করানোর জন্য, কিন্তু রোগীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এটা তো হওয়ার কথা না। এবং আমরা এটাও জানি, আমরা নিজেদের মধ্যে অনেকেই দেখছি যে তারা টেস্ট করাতে চাচ্ছে, করাতে পারছেন না। নিয়ম নীতি এটা সেটা নানান অজুহাতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি টেস্ট করার পরে যেখানে 48 আওয়ার্স ইউ মাস্ট গেট দ্য রিপোর্ট, বাট ইটস নট কামিং। বিভিন্ন ছল ছাতুরি করে 7-8 দিন দেরি করা হচ্ছে। পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, কবরে নিয়ে যাচ্ছে, আর ডেড বডি থেকে টেস্ট করে পজিটিভ ধরা পড়তেছে, এবং তখন অনেকে বলতে চায় না। আবার অনেকের করোনা পজিটিভ হয়ে ডেথ হলেও বলতে চায় না, বিকজ দাফন কাফনের জন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে, সামাজিক ভাবে তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। তো আমাদের যেটা করা উচিত, আমরা যতটা সম্ভব খোলামেলা পরিবেশে থাকবো। যখনই কোনো জায়গায় বদ্ধ করে যাব, সেটা রেস্টুরেন্ট হোক, ঘরের বাইরে হোক, যে কোনো অফিস আদালতে হোক, মাস্ক ইজ ম্যান্ডেটরি, ডিস্টেন্স শুড বি মেইনটেইন। একটা সময় বলা হচ্ছিল যে এটা বোধহয় ড্রপলেট ইনফেকশন, এখন WHO বলতেছে নো, এটা এয়ারবোর্ন ডিজিজ, ভেসে বেড়াচ্ছে। সো ইউটার্ন। আগে বলা হতো অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার, যাদের সিমটম দেখা দেয়নি তারা এটা ছড়ায় না, বাট এখন বলছে অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার অলসো দে ক্যান স্প্রেড দ্য ডিজিজ। সো দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। তো আমরা কিভাবে বলতে পারি যে আমরা খুব ভালো অবস্থানে আছি? আগে ভাবা হচ্ছিল যে একবার করোনা হয়ে গেলে হয়তোবা তার আর করোনা হবে না, ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে। নো, দেখা যাচ্ছে অনেকের বেলা আবার করোনা পজিটিভ হচ্ছে। বাট এর পিছনে কিছু কারণও আছে। সেটা হচ্ছে যে কখনো মনে হয় যে করোনা থেকে ভালো হয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে ফলস নেগেটিভ দেখা যাচ্ছে, কখনো নেগেটিভ হয়নি, অর্থাৎ পজিটিভ থেকেই যাচ্ছিল। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে যে তার শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত মানুষ কাজে চলে যাওয়ার জন্য বলতেছে আমাকে রিপোর্ট করে দিচ্ছেন, আমি কাজে চলে যাচ্ছি। তো সেই জন্য এইটাও কিন্তু ভয়ঙ্কর অবস্থা। এবং বলা হচ্ছে করোনা থেকে রোগমুক্ত হওয়ার পরেও অন্তত মিনিমাম 2 উইকস আপনাকে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকা উচিত। আর আমি যুব সমাজকে বলবো, ভাই আপনারা যারা বাইরে যাচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আপনাদের জন্য হয়তো তেমন কোনো ইফেক্ট হচ্ছে না, কারো কারো হয়তো সিমটম দেখাই যাচ্ছে না, কারো কারো মাইল্ড সিমটম হচ্ছে। বাট ওয়েন ইউ আর কামিং ব্যাক টু ইউর হোম, ইউর সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন, আপনার সিনিয়র মা বাবা দাদা দাদি যারা আছেন, খালা খালু, তারা আক্রান্ত হইলে কিন্তু ভয়ানক। আপনারা জানেন
যে ডক্টর আসিফ এবং ডক্টর জুলিয়ান যেটা বলছেন, যাদের এক্সিস্টিং কোমরবিডিটি আছে, আন্ডারলাইং ডিজিজ আছে, সে ফর এক্সাম্পল রেসপিরেটরি ডিজিজ যাদের আছে, লিভার ডিজিজ আছে, হার্টের ডিজিজ আছে, ক্যান্সার পেশেন্ট, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ডায়ালাইসিস বা কিডনি ফেলিওর যারা আছে, তাদের জন্য হলে মারাত্মক। তাদের কারো হলে তাদের থেকে উঠে আনা খুব বিপজ্জনক, খুবই দুরূহ ব্যাপার। আপনারা জানেন রিসেন্টলি বাংলাদেশে অত্যন্ত নামি দামি শিল্পপতি, শিক্ষিত লোকজন, ডক্টরস অনেকে চলে গেলেন। তারা তো চেষ্টা করেছিলেন ভালোই থাকতে, কিন্তু পারেনি। আমাদের এটা ভয় করতে হবে। আমি আতঙ্কিত হব না, কিন্তু সতর্কিত তো হতে হবে। এবং কিছু কিছু সময় কিন্তু ভাই ভয় পাইতেই হবে। ভয় না পেলে তো আমি সতর্ক হব না। আমার এখন অনুরোধ থাকবে দেশবাসীর কাছে, আপনার জিনিসগুলো মেনে চলুন। সামনে ঈদ আসতেছে, ঈদের সময় যা আমরা দেখি, কি বলবো, আমি যদি 3 মাস লকডাউনে থাকি আর যদি ঈদের সময় এইভাবে সব ছেড়ে দেওয়া হয়, আর বাসা বাড়িতে যাই, গার্মেন্ট যেরকম খুলে দেওয়া হয়েছিল, গত ঈদের ছুটিতে দেওয়া হয়েছিল, আমি লকডাউন 6 মাস থাকার পরে কি লাভ হলো? যে এক মুহূর্তের জন্য আমি কারো কাছে শ্বাস প্রশ্বাসের ধারে কাছে চলে গেলাম, তাহলে সে ভয়াবহতাই হলো। আর আমার মনে হয় এখন হসপিটাল গুলোতে, প্রত্যেকটা হসপিটালই সীমিত পরিসরে হলেও কোভিড পেশেন্টদের জন্য কয়েকটা বেড রাখা উচিত। আইসোলেশন করে যদি টেস্ট পজিটিভ হয় তাদেরকে সে জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। চিকিৎসা তো খুব বেশি কিছু নয়, চিকিৎসা হচ্ছে প্রপার আইসোলেশন, হাই ফ্লো অক্সিজেন, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট। আর আসার কথা হচ্ছে 80 to 85%, অলমোস্ট 90% কোভিড পজিটিভ পেশেন্টস বাসায় থেকে ভালো হচ্ছে। তো বাসায় থেকে যদি ভালো হয়, হাসপাতালে নেবার দরকার হচ্ছে তাদের যারা একটু বয়স্ক ব্যক্তিত্ব বা যাদের হয়তো লোডটা, ভাইরাস লোডটা যাদের বেশি, তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে, হাই ফ্লো অক্সিজেন লাগছে। আর আমি আগেও যেটা বলেছি, এখনো বলি, যাদের পরিবারের সামর্থ্য আছে, খুব সামান্য একটা পালস অক্সিমিটার ঘরে রাখা উচিত। এখন 2-2.5 হাজার টাকা দাম হবে। যে যাদের বাসায় কারো জ্বর সর্দি ঠান্ডা হবে, ভাই বি কেয়ারফুল। যতক্ষণ না আপনি জানতেছেন এটা করোনা নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটু আইসোলেটেড থাকুন, ঘরের মধ্যে একটু কোয়ারেন্টাইনে থাকুন, এবং চেষ্টা করুন এই ফিঙ্গার টিপের মধ্যে ওইটা মাঝে মাঝে দিতে, যদি কখনো শ্বাসকষ্ট একটু দেখা দেয়। এটা সাধারণত আমরা জানি অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95 to 100 এর মধ্যে থাকে, মোস্টলি 97, 98, 99 থাকে। যদি দেখেন কারো জ্বর আছে, কিছু শ্বাসকষ্ট মনে হচ্ছে, এবং পালস অক্সিমিটার এটা যদি নিচে নেমে 94, 93, 93, 92 দিকে আসে, ইউ প্ল্যান ইউর সেলফ টু গো টু হসপিটাল। এইসব ক্ষেত্রে তো বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার এসে কাজ হবে না, হাই ফ্লো অক্সিজেন থাকতে হবে। সব হসপিটালে সেটি ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ভালো ভালো হাসপাতালগুলো যেন অচিরেই, অলরেডি অনেকে করে ফেলেছেন, খুশির কথা, ভালো জিনিস, তারা যেন হাই ফ্লো অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেন। এই মানুষকে তো চিকিৎসা দিতে হবে, যাবে কোথায়? টেস্ট আরো বাড়াতে হবে, আরো অনেক বাড়াতে হবে। টেস্ট করে তখনই আমরা তাকে আইসোলেট করতে পারলে সে মিলিত হলো না, সেভ হয়ে গেল। আমি যদি না জানি উনি ইনফেক্টেড হয়ে আছেন অথবা অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ার, তাকে যদি আমি ডায়াগনোজ না করতে পারি, তাহলে তো উনি আরো বেশি শয়ে শয়ে লোককে সংক্রমিত করছে। এটা না এখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে গেছে, আমরা পিকে আছি। আমরা আশা করছি অগস্ট মাসটা পর্যন্ত আমরা সবাই যদি নিয়ম মেনে চলি, আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা যে পর্যন্ত এখনো আমাদের ওই অধিক সংখ্যক মৃত্যু হয়নি, আল্লাহ যেন না করেন। আমাদের দেশের মানুষ, জনগণ ধর্মে বিশ্বাস করেন, আমরা প্রতিনিয়ত আশা করি, নামাজ পড়ছি, সবকিছু করছি, আল্লাহ যেন এই দেশের মানুষকে ভালো রাখেন। এবং যতটা সম্ভব আমরা, আর এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু যুব সমাজ, আলেমরা বলেন, শিক্ষিত শিক্ষক সমাজ বলেন, যারা মানুষ বুঝে না তাদেরকে একটু বোঝানো উচিত। কিছুদিনের ব্যাপারই তো, আর 1-1.5 মাস সহ্য করে যদি থাকা যায়, মাঝে আর ভ্যাকসিন আসার একটু সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে অলরেডি। ভ্যাকসিন আশা করা যায় এই বছরের শেষের দিকে, না হলে বছরের শুরুর দিকে আসবে। আপনারা জানেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে কোভিড যে ভ্যাকসিনটা বের করা হচ্ছে, স্যাডক্স 1 যেটা করা হচ্ছে, সেটা যদি এসে যায় ইনশাল্লাহ, আমাদের আশা করি বাংলাদেশও এর মধ্যে পড়ে যাবে। অ্যাস্ট্রাজেনেকার সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ করেছে, পৃথিবীর কয়েকটা দেশে ট্রায়াল হচ্ছে, ফাইনাল ট্রায়ালে আছে। আশা করা যায় বছরের শেষে, না হলে বছরের শুরুর দিকে আসবে, নেক্সট ইয়ারে আসলে যদি ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়ে যায়, বাংলাদেশে আমাদের দেশে অনেকটা হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করে যাবে। আশা করি আমরা হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। উই মাস্ট লুক ফর দ্যাট, উই মাস্ট ফলো হোয়াট গভর্নমেন্ট সেজ। এন্ড প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আপনার সিনিয়র সিটিজেন তাদেরকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে একটু বেশি সতর্ক হতে হবে। আমি আশা করি সবাই মিলে এটা আমরা মোকাবেলা করলে আমরা নিশ্চয়ই ততোধিক মৃত্যুর হাত থেকে দেশের জনগণকে বাঁচাতে পারবো। আর এই প্রশ্নে আরেকটু শুধু বলি যে আপনারা জানেন সামনের সারিতে যারা আছেন, দ্য ফ্রন্ট ফাইটার্স, দ্য ডক্টরস, নার্সেস, পিসিএস, এবং যারা হসপিটালের ভিতরে কাজ করছেন, যারা রুগী সেবা করছেন এবং যারা নাকি দাফন কাফনে সাহায্য করছেন,
পরিচ্ছন্নতা কর্মী, র্যাব, সাংবাদিক, পুলিশ বাহিনী তারা তো আছেনই, বাট এক্স্যাক্টলি দ্য ফ্রন্ট ফাইটার, দ্য ডক্টরস এন্ড নার্সেস, তাদেরকে আমরা স্যালুট করি। এই পর্যন্ত অনেক ডক্টর মারা গেছে আমাদের দেশে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, তাদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। Exactly, sir. We have lost lots of doctors, very prominent doctors from Bangladesh due to COVID. Yes. So yes, we'd like to salute them, salute all our frontline doctors, fighters who actually fighting to help us to come up with from this deadly disease like corona. So Dr. Asif sir, since you are a surgeon, cardiosurgeon, in this situation regarding Bangladesh content, how you are actually managing the patient who is required for the surgical procedure, any bypass or any emergency surgery? How you are actually managing those patients? Thank you for the question. First, I'd like to give my personal opinion about the whole COVID situation. This is a very new virus, and we really don't have much information until now. But the good news is, since it's a global problem and all the hospitals are flooded with patients, a lot of information are pouring in. And in this internet era, we can actually exchange knowledge from different countries, like what we are doing right now, 4 different people sitting in 4 different areas and exchanging information. Just imagine if it would have happened in a pre-internet era, then where would we stand? So the good news is that a lot of information are come pouring in, and there is also dissemination of information. Now, having said that, now how the cardiac surgical patients are managed. So basically, we have divided the cardiac surgical patients into 2 categories: one who really need the surgery right away, one in whom we can actually defer the case for like 4 to 12 weeks, and the other group, which has a low acuity or low risk group, in whom we can defer the case for more than 4 weeks. But in the second and third group, we need to keep these patients under close observation. So anytime if the situation changes, they can attend the hospital and get the surgery done. And for the first group, where we need the surgery right away, like in case of aortic valve, aortic dissection, we cannot wait, or we cannot postpone the surgery. And in such cases, I would say treat the patient, don't wait for the COVID result. You just consider him as a COVID positive, take appropriate precautions, put on the PPEs before surgeries, and then get on with it. Then again, for coronary disease, if there is an acute coronary syndrome, which is not amenable to the PCI, or if there is a situation arising from complicated situation arising from PCI, and that needs a bailout surgery, in such cases, you also don't need to, do the testing, because in such cases, if you really wait for test, it will be too late. But there are also cases where you can actually wait, like valvular cases. You can actually manage them by cardiologists, and then evaluate them and give them a date in a later situation when the situation is more friendly for the hospital, when the resources are available, the epidemic situation is under control. So you can wait till then. And there are some situations where you can actually tell them to, stay at home and keep in contact with the cardiologist. And when the situation is favorable, we can do the surgery. So basically, what is happening right now in Bangladesh, there are only a handful of centers that are actually doing the surgeries right now. And those are emergency surgeries. The patient who have had chest pain and who have gone, angioplasty, or the angioplasty shows that there is significant left main disease, which is not possible to get a stent there. So basically, these are the cases where you need to do the surgery, and you have to have
certain policies to handle these cases. For Bangladesh, I believe the overall situation is not very bright because we weren't prepared for something like this. This is an unprecedented situation. Because for managing this patient, we need to have a particular hospital setup. You have to have a separate operating theater for the COVID patients. We don't have that. So whenever you are doing cardiac surgery in a patient who is, diagnosed with COVID, you really have a problem in your hand because you need a separate staff group. You need to separate all your instruments, and of course, you have to make sure that the human resources you allocate for that patient, you have to ensure that their safety is guaranteed. So these are the overall situation of cardiac surgery. Still there are few centers who are doing cardiac surgeries like United Hospital or Heart Foundation. I'm sure they're doing cardiac surgeries on regular basis for patients who really need them. But most of the centers, I believe, right now is not doing enough cardiac surgeries because all the routine surgeries, we have postponed all the routine surgeries for the time being. So I hope it answers your question. I believe your mic is off. Microphone is off. Yeah. So yes, sir. This is actually really hard time for the patients, especially to understand actually if it is due to COVID or due to heart disease, and to take the treatment urgently is a big challenge because Yes. As you already mentioned for the delay of the test result and lots of things are involved. So yes, we're suffering and hoping for the situation ends with this corona. I'd like to add something, if you don't mind. The Yes, thing please, is, sir. those patients who know they have an underlying cardiac problem, those who have had bypass surgeries or valve surgeries or stenting, they should be very careful about what they do, or when they go out, they should be very careful. They should put on mask and clean their hands when they come back home. They should refrain from touching their face because these patients tend to suffer more than the other patients, as Dr. Tan has already said. So they need to be very careful. And in case if they get affected by COVID, as Dr. Dabir has rightly said, they should have pulse oximeter at home. And if the saturation at any point goes below 95, they should be immediately hospitalized because there is no point treating this patient at home. I believe Dr. Tan would agree with me. Yes. Can I also add another point? Yes, please. Another message that I think is important for the public to be aware of is, yes, COVID-19 is a new disease and it kills people, yes, but heart disease still does kill more people than COVID-19. Exactly. So, in fact, we have seen a lot of patients who delay their presentation to the hospital if they have a heart attack, for example, because they fear of catching COVID-19. But actually, the reverse is true. You possibly may die more from your heart disease than from COVID-19. So I think it's an important message to bring across that yes, COVID-19 is important, but you still need to take good care of your heart. And if you have the heart attack symptoms, you should not delay your presentation to the hospital. Because to be very honest, the safest place to be in this COVID-19 era is the hospital. Exactly. Because in the hospital, all the precautions are there. You have separate isolation rooms and all that. So it's actually the safest place to be. The most dangerous place to be is out in the public, in the bus stops, in the railway tracks and everything. You don't know who has COVID-19 because you have a lot of asymptomatic carriers out there who can spread the disease to you. But whereas in the hospital, everything is controlled, everything is
precautions are all taken care of. So I think if you have heart symptoms, please don't delay going to the hospital because of fear of catching COVID-19. Yeah. Yes, definitely. Definitely. So, I think I just want to hear from Dr. Dabir sir, and then I'll come back to our doctors. We have lots of questions from the patients already. So, Dr. Dabir sir, since you are working for the Women Center for Women and Child Health, so how you are conducting the vaccine during this corona situation and the gynecological surgery or delivery? I know that this is something out of this subject, but still, I would like to hear from you because few of the audiences wants to know from you. Listen. Well, thank you, Farzana. Question is actually, in fact, in this situation, we must not stop any of our hospital services because that should be a continuous process. Although we'll be very much conscious and cautious because of delivery cases, vaccinations, and child treatment. As you know, most of the OPD centers are sometimes previously 2-3 months they were a bit closed, but nowadays most of them are open. Like the same way, আমি যদি একটু বাংলায় বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটা আছে সেখানে আমরা আমাদের সব রকম চিকিৎসা একই রকম ভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ডক্টরদের সুরক্ষা সামগ্রী দেয়া আছে, আমরা পিপিই পরে সবকিছু করি, ওখানে চিকিৎসা চলছে। গাইনিকোলজি বা অবস্টেট্রিশিয়ান যে কোনো কেসের জন্য রাত দিন এটা খোলা আছে। এখানে যে কোনো ডেলিভারির জন্য আমাদের কনসালটেন্ট গাইনোকোলজি অবস্টেট্রিশিয়ান আছে, শিশু বিশেষজ্ঞ আছে, সবাই আছে। আর ভ্যাকসিনেশন এটা ভালো কথা বলেছেন, কারণ এই সময়টাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই ভ্যাকসিনেশন গুলো ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না, বন্ধ আছে। এবং আমি আগেও বলেছি যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বলা হয়েছে যে এর মধ্যে যাদের ক্যান্সার পেশেন্টের কেমোথেরাপি দেওয়া বন্ধ হয়ে আছে, দেওয়া যাচ্ছে না, ডিলে হয়ে যাচ্ছে, বা শিশুদের ভ্যাকসিনেশন যদি বন্ধ থাকে, ডিলে হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সামনের দিকে এই আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য অনেক রকম ডিজিজের জন্য ভয়াবহতা থেকে যাবে। অতএব ভ্যাকসিনেশনটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। এবং আমাদের সেন্টারে, আমি CWCH এর কথা বলছি, এখানে প্রতিদিন কমপক্ষে 100 ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে, 100 ইচ অ্যান্ড এভরিডে ইনক্লুডিং ফ্রাইডেজ। এবং ওখানে আমরা ডিস্টেন্সিং মেনটেন করি, সেটা করছি। এভরি মাদার্স আর কামিং উইথ দেয়ার চিলড্রেন উইথ দেয়ার বুকস এন্ড ইটস বিন মেনটেন। এবং অন্য যে ওপিডি সার্ভিসেস গুলো আছে সেগুলো কন্টিনিউয়াস করা হচ্ছে, রাউন্ড দ্য ক্লক ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালু আছে। এবং every day there are cesarean sections, there are normal deliveries and everything. Every day almost 5 to 7 deliveries are there. So আমার মনে হয় প্রতিটা হাসপাতালে, যেসব হাসপাতাল, সেটা নিউরোসায়েন্স হোক, কার্ডিওভাস্কুলার হোক, গাইনোকোলজিক্যাল হোক, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হোক, সে হসপিটালগুলোর স্বাভাবিক চিকিৎসা কার্যক্রম এখন শুরু করতে হবে। তা নইলে মানুষ যাবে কোথায়? মানুষ তো কোভিড এর চিন্তা করে, এক করোনার কারণে তো সমস্ত অসুখ তো বাদ দেওয়া যাবে না। এই অসুখ বিসুখ তো হবে। গত 6 মাস যাবত যে অবস্থা চলছে, এটা তো অনাদিকাল চলতে পারে না, একটা সময় তো থেমে যাবে। কিন্তু আমাদের তো ঘরে বসে থাকলে হবে না। But we don't know to what extent it will affect our economy, our lives and other things. So আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটাও পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে। আমরা আশা করছি সব হাসপাতালগুলোই তাদের স্বাভাবিক চিকিৎসা কার্যক্রম পাশাপাশি শুরু করবে। Yes, sir. Exactly. Definitely. If I may, there is a question, I can see it in my screen, that how Yes, critical are and aortic stenosis, what are the symptoms and how can this be treated? I'm just... this is from an audience actually. They are started doing questions. Please, sir. If you want to answer, please. Just to address this particular question, I mean, if an aortic stenosis is there, it depends on whether or not we should go for surgery. It depends on the clinical presentation and whether or not the patient is having a heart failure which is refractory to treatment. So if the situation is refractory to treatment, we should go for surgery, even in this COVID situation. I believe it depends on the clinical presentation of the patient, and we need to actually evaluate whether we need a replacement. And if we need to do this in this COVID situation, we must take precaution for both the patient and also for the healthcare workers. Okay, thank you. Thank you, sir. Do you have any for that? Yes. So, Dr. Julian, since you are the expert for the bifurcation and C2 intervention, I'd like to hear from you a little bit about this
this options, advanced treatment management for heart? Please, sir. Yeah, so I think the answer is still the same. If the treatment is necessary to prolong life or to prevent your heart condition from getting worse, from developing a late complication of your heart condition, then yes, you shouldn't delay treatment for that, even if you have COVID-19. The doctors treating you for your heart condition will take the necessary precautions when treating you, when doing the surgery, when doing the PCI. So I think you should. The message that I want to bring across is that you shouldn't alter or delay your management of heart patients just because they have COVID-19. Yes, the approach may be a little bit different, but the essence of it in terms of getting it right, treating it right, still remains the same. Yeah. So there is a question from Mr. Imdiata Rahman. If I am a senior citizen, is it too late for me to become physically active? Should I take special physiotherapy or treatment? Anything, please, sir? So yeah, can I take that answer? Yes, please. Yeah. Yes. I think there's no age limit in terms of exercise. But of course, if the older you are, the level of exercise will of course need to be taken down. Yeah, you can't be running a 24-kilometer marathon at the age of 80, correct? But I think the key message in terms of exercise that I want to bring forth is that you don't need to go into extreme exercise in order for your heart to be healthy. As long as you do regular, moderate exercise that is in keeping with your level of fitness, I think that is important. So, for example, if you are a senior citizen in your age, in your 60s or your 70s, I think the required exercise is basically maybe 3 to 4 times a week for 30 to 40 minutes. You do a brisk walk around your neighborhood. You know, you don't have to be running, jogging, just a brisk walking 3 to 4 times a week, 30 to 40 minutes each session. Have a little bit of sweat breaking out, have your heart rate pumping up a little bit. I think that's enough. That's a good enough exercise. And if, for example, if you are a bit older and your knees cannot take the prolonged walking or jogging, then I think swimming is a good form of exercise that builds up your core muscles, but at the same time also builds up your aerobic strength. Definitely. So another question came that what measures should take for post-CABG and diabetic patients during this pandemic? Any respiratory distress could be happen for this type of patients? For the both of you, sir, if you want to explain this, sir. I think Dr. Asif can take that. Dr. Asif, sir. Then Dr. Tan can add with you. I think, hello, yes, I'm back. Okay, for a post-CABG patient, I believe the measures you've been doing so far is okay. I mean, you, as Dr. Tan said, you walk, you maintain your control, you keep your diabetes under control, and you're good to go. I mean, do you have anything to add? I mean, that is it. I think again, there's no difference between pre-COVID-19 and post-COVID-19. Right. I think the approach is still the same. Maybe I'll add on a little bit on cardiac rehabilitation. Again, just as exercise pre-heart attack is important in delaying your onset of heart attack, after you have had a heart attack and you underwent a surgery like maybe PCI or bypass surgery, exercise also helps in rehabilitation, in helping your heart return to its normal strength. And therefore, again, across the board, exercise is always important. But again, you don't need to do extreme exercise in order to stay healthy. Do regular, moderate exercise is key. Definitely. So another question. I'll pick 2 more questions. There are lots of questions are coming. How often do we need to go for heart medical checkup? What are the tests required?
Very basic question, please. Yeah, so maybe I can take this. So as I mentioned before in my talk, I think if you are a male, a man above the age of 40, I would suggest you come for a first initial heart screen, and that would include an ECG and maybe a treadmill test and a full work of blood tests to look at your cholesterol level and your diabetes level, if you have any. So I think this is basic for men above 40. Women above 50, then I think I would recommend you go for heart screening. The reason why the difference between men 40 and women 50 age is because women before they have menopause, before menopause sets in, their female hormones actually protects their heart from heart disease. So their onset of heart disease is actually delayed about 10, maybe 15 years from men. So yes, so men above 40 go for heart screening. Women above 50 go for heart screening. Dr. Dabir sir, are we prepared to treat or manage COVID situation in our hospitals? Hospitals are prepared to do all these treatments for our patients. I'd like to hear from you, because since you are working on the management system, and what should be your advice for a proper management system during this COVID to control this situation, Lisa? Yes, thank you, Farzana. Actually, like all other countries, initially we were a bit confused how to manage and treat these patients, because this is a very new virus, as Dr. Asif mentioned before. This is globally is the first time. Nobody had any experience. That's why in the Western world you have seen hundreds of thousands people died and still been dying. So in our country, initially we were in a tough situation to handle these cases. But nowadays, you know it very well that we are well prepared. Actually, this is not a very difficult or difficult treatment. Treatment is safe. Protect yourself so that you don't get your disease. That's the first protection. You can save your life. Be cautious, maintain the health situation. So now again, if there is some COVID patients diagnosed, so we have to isolate them to the COVID designated hospitals. Again, I have mentioned before that some hospitals, they are having some isolated beds for COVID patients to treat. Nowadays, you know, in our country, we have all the facilities of treating COVID patients, because internationally, no standard protocol has yet been set. What is the protocol to treat the COVID patients? The common treatment procedures are being done in every country in a different way by their own experiences. Like in our country, primarily, if someone is having fever, a bit of cough, throat pain, malaise, or weakness, we used to give initially for ivermectin, as well at the same time doxycycline, or as you know, azithromycin course. So that's for a protection prophylaxis is given. But when someone is diagnosed as COVID patients, treatment inside the hospital, we are having our remdesivir, we are having our pyramid, we are having our this plasma, dexamethasones, all treatments are there. And now question is high flow oxygen is not available all our hospitals. Ventilators, actually we are not thinking more ventilators, because ভেন্টিলেটর যেসব পেশেন্ট গুলো চলে যায় তাদেরকে ফিরে আসা খুব ডিফিকাল্ট, যদিও ভালো হয়ে যাচ্ছে অনেকেই। আর আপনাদের মনে রাখতে হবে একটা জিনিস, only 10 to 15% পেশেন্টস রিকোয়ার্ড হসপিটাল অ্যাডমিশন। আর তারা হসপিটালে গেলে আমরা চাচ্ছি হাই ফ্লো অক্সিজেন দিলেই তাদেরকে কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো পেশেন্টের আন্ডারলাইং ডিজিজ থাকে তখনই কেবল তার জন্য একটু সিরিয়াস অবস্থা হয়। আপনারা জানেন এখন হসপিটাল সিস্টেমে আমরা জেনেছি, আগে যে জায়গায় আমরা জানতে পারতাম না ট্রিটমেন্ট গুলো কিভাবে করতে হবে, এখন প্রোন পজিশনিং করা হয়, প্যারালাল পজিশনিং করে পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, প্রয়োজন বোধে প্লাজমা দেওয়া হচ্ছে, প্রয়োজন বোধে হসপিটালে অ্যাডমিটেড ক্রিটিক্যাল কেসগুলোর বেলা ডেক্সামেথাসোন দেওয়া হচ্ছে। তো ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবল, বাট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যেন অসুস্থতা না হয়ে গেলে ঘরেই যেন আইসোলেটেড রেখে ট্রিটমেন্ট করা যায়। কারণ বাসায় থেকে পেশেন্টের যে কেয়ারটা করা যাবে সেটা কিন্তু হসপিটালে সবসময় সম্ভব হয় না, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলির পার্সোনাল কেয়ার। বা ট্রিটমেন্ট পারপাস যদি ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট তাহলে তো হসপিটালে তাকে ভর্তি করতেই হবে। আমরা যেন চেষ্টা করি যে হসপিটালে না গিয়ে বাসাতে থেকেই রোগীটাকে ভালো করা যায়। এরকম অনেকই হচ্ছে যারা জ্বর ছিল, কোভিড টেস্ট করানো হয়নি, বাট বাসাতে
প্রোফাইলিক্সিস ট্রিটমেন্ট করে নর্মালি ভালো হয়ে গেছে। আর হসপিটালের ব্যাপার যেটা বলা হচ্ছে, ইয়েস, আমাদের হসপিটালগুলোতে আগে যেরকম আমরা ম্যানেজ করতে পারতাম না, এখন স্বাস্থ্যকর্মী, ডক্টর, নার্স, পিসি সবাই অলমোস্ট ওয়েল ট্রেন, বাট আমাদের আরো বেশি সুরক্ষা সামগ্রী লাগবে ডাক্তারদের জন্য। ডাক্তারদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা যা করণীয় দরকার, তাদের সুযোগ সুবিধা সেটা বৃদ্ধি করতে হবে। এটা হলে আমরা মনে করি। আর হসপিটালগুলোতে এখন আমি যেটা আগেও বলছি যে আমাদের একটা ভালো ইনফরমেশন সেন্টার প্রত্যেকটা হসপিটালে থাকা উচিত। সেই ইনফরমেশন সেন্টারে গেলেন যেন মানুষ সঠিক তথ্যাদি জানতে পারে, কবে আসবে, কখন টেস্ট হবে, কোথায় রিপোর্ট পাওয়া যাবে, রিপোর্ট পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই হোক, কখন ভর্তি হবে, কোথায় ভর্তি হবে, এই জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে যদি ভালো জানা থাকে তাহলে প্যানিকটা আর হবে না। তো হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এটাই বলা যায় যে আমরা আগের মতো অবস্থানে নেই, এখন আমরা মোটামুটি ভাবে ম্যানেজ করার সামর্থ্য রাখি, বাট হসপিটালগুলোর ইন্টারনাল ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করতে হবে যাতে মানুষ কোনো ভোগান্তির শিকার না হয়, মানুষকে গেলে যেন ভর্তিযোগ্য পেশেন্টকে ভর্তি করা হয়। আমরা মোটামুটি ভাবে এখন অনেকটাই প্রস্তুত, কিন্তু মানুষকে চেষ্টা করতে হবে রোগাক্রান্ত না হয়, রোগাক্রান্ত হলে যেন নিজের প্রোটেকশন নিজে রাখতে পারে এবং বাসাতেই ট্রিটমেন্ট করে ভালো হয়ে যেতে পারে। হসপিটালের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি এখন আশাবাদী, অনেক হসপিটালে এখন প্রস্তুতি নিয়েছে। Yes, definitely, sir. So this is the last question I will take from the audiences. Then I will have a final opinion or advices from all of you to know for the audiences what should be the steps to come up from the situations. Final advices from you. So the last questions are to Dr. Julian. Can you give an idea about collateral damage of COVID-19 by patient? Yeah, so I think that the question basically means collateral damage means if you get COVID-19, what are the accompanying heart conditions that can occur? So as Dr. Asif already mentioned before, and I mentioned previously, there's an increased risk of heart attacks by two mechanisms. One is the blood clot and prothrombosis, and the other is by the plug rupture, the usual way of where heart attacks happen. So heart attacks are more common. You get funny arrhythmias, meaning irregular heart rhythms that occur in patients with COVID-19. Thirdly, COVID-19 can also damage directly the heart muscle, causing a condition called myocarditis. So where the heart muscle gets inflamed. And when the heart muscle gets inflamed, there's also a tendency for the heart pump to fail or to weaken, and you develop symptoms and signs of heart failure. Yeah. Yes. So I think those are the three main so-called collateral damage or cardiac complications arising from COVID-19. Thank you. Thank you so much. So finally, we had a vast discussion on cardiac issues, the disease, and the impact of the coronavirus. So finally, I'd like to hear from all of you. I'll start from Dr. Julian Tan and Dr. Asif, then Dr. Dabir sir. Your advices, final advices, the last few words from you, sir. So I think the final message I want to bring forth is, I think COVID-19 is important. COVID-19 is new. COVID-19 can kill, but your heart conditions continue to be the #1 killer next to cancer. So I think if you have pre-existing heart disease, please take good care of your heart as well as the risk factors that accompany heart disease, like hypertension, high cholesterol, diabetes. Yeah. And if you are a male above 40 or female above 50, you should at least come for a thorough basic heart health screen. Yes. Definitely. Dr. Julian is representing the hospital, Fairpark Hospital, which is one of the best hospitals in Singapore due to the treatment facilities. And even in the location-wise, it is the most comfortable treatment option for the Bangladeshi patients. Thank you, Dr. Julian. I'd like to hear from Dr. Asif sir now, please. Thank you. My message will be, if you know that you have an underlying cardiac disease in this COVID situation, and if you suspect that you have contracted this COVID-19, you should immediately take advice of the cardiologist or concerned physician.
I mean, there is no point, to stay at home with a cardiac condition and COVID simultaneously. Thank you. Definitely. Thank you, sir. Thank you so much. Dobi, sir, please. সো আমার একটাই কথা, আশা রাখতে হবে, স্বাভাবিক জীবন আসতে হবে, এই নতুন জীবন প্রণালীটা মেনে নিতে হবে। উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট এন্ড অ্যাডজাস্ট, দেয়ার ইজ নো ওয়ে। সারা পৃথিবী মেনে চলছে। আমরা এখন দেখছি কি সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে সবার মুখে মাস্ক, আমরা দেখতেছি সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন করছে। আমরা দেখছি বিভিন্ন দেশে কবর খুঁড়ে রাখা হচ্ছে মৃত্যুর জন্য। আমাদের দেশে কিন্তু সেটা করা হয়নি। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত আমাদের প্রতি করতে হবে না। আমরা আশায় থাকবো অচিরেই ভ্যাকসিন চলে আসবে, আমাদের মতো দেশে হার্ড ইমিউনিটি আসবে, আমরা এটাকে প্রতিহত করব সবাই মিলে একসাথে, সরকারি বেসরকারি সবভাবে। নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে, পরিবারকে সুরক্ষা করতে হবে, ভুলে গেলে চলবে না। প্যানিক হয়ে কোনো লাভ নেই, বাট স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। যদি আপনি আমি বাঁচতে চাই, নিজের জীবনকে ভালোবাসি, শেষ মুহূর্তে আপনজনের ছোঁয়া না নিয়ে মরতে চাই না, বাঁচতে চাই। সেই বাঁচাটা আমার উপর, আপনার উপর। সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হন। সবাই ভালো থাকবে। Thank you so much. Thank you for everyone for your time, and I hope the audiences will be definitely benefited with the whole discussion. Yes, definitely there is no way out without taking care of self. We have to take care of ourselves. Safety measures is our own responsibility. Then comes to the government and all the hospitals or doctors. Before visiting any doctors, we'll try to actually try to save us first. So thank you so much. We'll come back with another session in our next session. Till then, goodbye everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, Farzana and IMIC for giving us this opportunity to talk to you in this. And nice meeting Thank you. you very much. All the best. Nice meeting you too. Thank you. Thank you, Julian. Thank you, Asif. Thank you, Farzana. Thank you very much. Thank you.